This conference will now be recorded. Right. So we'll be deploying multiple virtual machines, and in order to consume all these three virtual machines for your business purpose, whether it is your critical application or a database, whatever it is, we are going to deploy three virtual machines with common operating system, and we are going to install applications also common in all the three servers. Okay. So in order to consume these machines, whether it is in availability zone or availability set, we have to use a concept called load balancer. Okay. So we are going to integrate this load balancer to our virtual machines, something like this. And we call all these virtual machines as backend pool. It means in the backend, we will have all these three virtual machines, and in the front end, we will have this load balancer. So we call this as front end. So whenever user wants to access application from this VM1, user 1 will not come directly to this VM1. So it is a mechanism user 1 will be hitting directly to this load balancer. And this load balancer will check on which server the load is available or which server is available at the current stage. I've given an example like load sharing mechanism from your team lead. Okay, so load will be shared between multiple users if there are in your team to balance the work across uh, environment. Okay, across your teams. Similarly, this load balancer will do all the stuff. And now, even if user 2 comes to access the application, still it will go to this available virtual machine. We don't know which virtual machine this load balancer will send. For the first user, it can send it to VM1, and for the second user, it can send it to VM2, and for the third user, it can send it to VM3. So it's going to be a different when you have a load balancer before it hits the actual application. Okay, so we are going to discuss about application, how we are going to configure, and before even see that application, we have to understand load balancer. In organizations, you will have mainly internal applications and external applications. When I say internal applications, it's going to work only on your office network. If you try to access that URL in the internet or even from your mobile, it's not going to work because it is a public internet. So we call it as internal applications and for external applications. Okay, if you want to create a load balancer to work only for your internal network, you are going to use internal load balancer. If you want to use application in the public internet, like we are going to use ELB. So whatever we are using like Facebook, Instagram, and Twitter, whatever, Google, so these are all public facing applications. Hotstar, Prime Video, whatever it is. So all these applications are using external load balancers in the backend. It will have hundreds of servers in the backend to meet the load for the business. Okay, so we will see how to save that cost and all that will be in a different next level. For now, we are going to discuss about ILB and ELB, internal load balancer and external load balancer, and then we will integrate this load balancer to our virtual machines, and we'll continue with our application testing. Now, so in order to create load balancer in the subscription,
So here we have a concept called load balancers. You can search in the home page. If not, you can go back to all services, and under networking category, you will find load balancer. Okay. So wherever you find, it is still the same option. We are going with this load balancers feature. So like load balancer, we also have three other mechanisms to share the load: application gateway, Azure front door, and traffic manager. So I'm going to show examples for that as well. The benefit of that, because in interviews you'll be getting questions mostly on the differences between application gateway, Azure front door, load balancer, and traffic manager. Okay. Now let's go with this load balancer. Click on create. As usual, we need to choose the right subscription if you have got multiple subscriptions, and then the resource groups. Okay, so let me create a new resource group where I'm going to use availability set resource group. Okay, someone has already created. I'm going to create XYZ because we need this load balancer to test it for availability set or availability zone. Both of the mechanisms are same. And location, I'll go with West US for now. So let's say uh, 1 second, availability set ILB, which is like internal load balancer. And there are multiple plans here, as we have seen, like SKU. One moment. Sorry. We have seen here SKU, like we have got multiple plans. If you want to go for basic, you can still go for it, but the recommended one for production is a standard load balancer. Okay, one moment. Sorry. The recommended one for this production workloads is a standard load balancer. Okay, so now if you want to execute that, if you want to see the differences between basic and standard, you can go through this link where you'll have some similarities. Okay, here it is IP based. Standard supports up to 1000 servers, it supports up to 300 instances. The capacity for basic load balancer is very less compared to normal standard load balancer. The high availability of load balancer is also very critical in the country. You are looking for VM's high availability, because if one VM is down, you have second VM. But what if one load balancer is down, and because we don't have any secondary load balancer? That's the reason, if you choose standard load balancer, Microsoft will take care all the high availability options in the backend, and you will get high resiliency load balancer. And this basic load balancer is available standalone, and this is not compatible with availability zones. Okay, see here, availability zones only. Standard load balancer is supported for advanced features compared to normal system, basic load balancer. Okay, now let's go with this creation. I'll go with basic, standard load balancer. And the first thing is internal. So we were discussing about external load balancer and internal load balancer. External is nothing but a public load balancer. So first thing first, we will go with internal load balancer, and we will see the lab under that.
and then we will try to create public load balancer. So since it is internal load balancer, I've clicked on this option, and it is a regional option. There is no option to choose global because it is internal to your network. Ante enti, this is going to use your virtual network which is there on your subscription to utilize for your load balancer. అంటే ఎట్లాగంటే let me come back to the diagram. So VMs క్రియేట్ చేయాలంటే నీకు VNet ఉండాలి కదా అండ్ సబ్నెట్ ఉండాలి కదా. సో సేమ్ VNet సబ్నెట్ నువ్వు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా యూస్ చేయాలి. దేనికి ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా VNet సబ్నెట్ అవసరం అవుతాయి. Since it is internal, you can attach your existing VNet and subnet to this load balancer. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఒక IP అడ్రస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, it is going to communicate to your virtual machines based on IP address. Since it is internal load balancer, you are going to get internal IP address. If you are going with public load balancer, you are going to get public IP address. Okay, that's the main difference that we have at this stage. So I'm going with this internal, but we were discussing about virtual network and subnet. Do we have the VNet and subnet in our subscription? Let me see. So here it is asking for front-end IP address configuration along with your virtual network and subnet. So you can skip this and you can proceed with the next option if you want to try that. See here, at least one front-end IP address needs to be added. Okay, for creating a load balancer. So this is very crucial for your configuration. Now, so we need to have virtual network readily available in our subscription in order to proceed with this load balancer. Let me open one more console here. So I'm going with this virtual network. And there is availability set RGVNet. And I think this was created. Okay. One moment. Okay, still we can use this one. Let me reduce this address space. Instead of creating a new one, I'm going to use this existing capacity. I'm just modifying this, and then I will change the location of load balancer so that we can use same virtual network instead of recreating a virtual network. So I'm going to create a subnet as well. Yeah, there is a subnet. Let me delete this subnet. So we can delete subnet when there are no devices linked to this virtual network. Okay. Let's see. Subnet, and I'll use a subnet one. I'm going to use /26, which will give you 64 IP addresses, and save. So subnet is ready. And let me go back to load balancer section. So here I have chosen a new resource group. Now I can choose existing resource group itself so that I can go with
existing virtual network. Okay, ESTS internal, same settings, only the location has changed and resource group has changed. Front end IP address. Here I have to add virtual network. ఇక్కడ దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలన్నమాట. Let's say in this diagram you are going to create internal load balancer, but you are since it is internal load balancer, you are linking it to your virtual network, existing virtual network. So you will be getting a front end IP address. We were calling this one, right? If you see this box, front end IP address, you will be needing one IP address to this load balancer. We call it as front end IP address. So I'm going to give ILB, which is internal load balancer, front end IP. If anyone, by looking at this name, they can easily identify that this is internal load balancer. Virtual network, and this is the one that I'm going to use. Subnet, we have it already. So which one do you want to assign, whether it is a dynamic or static? So static means you can give any one of the IP address from your subnet, whichever it is free, and you can make it as static. Ante enti, you are reserving the IP address so that it will not change if you go with any other configurations. If you go with dynamic, IP address will get assigned from your subnet automatically and depends on your configurations, IP address may get changed. In the enterprises, it is always recommended to have a static IP address. Okay, because if this IP address keeps on changing, this load balancer IP address keeps on changing, it is difficult for the users to connect to this virtual machine because you need to do different configurations whenever there is change. And that's the reason they will go with they'll go with static IP address. Not only for this load balancer, even for virtual machines, you have to use static IP address. Okay. So, but for this lab, yeah, let's go with static itself. So this is a range 10.0.0/26. Always remember, if you're starting this subnet for the first time, the first IP address will start from 0.4. Okay. If you are starting from with any other range, that will be different, where you have to assign the IP address based on the availability. Okay, I'm going with this 10.0.0/4. Availability zone, you can choose 1, 2, and 3. If you want to deploy your load balancer front-end IP address in your availability zone, you can do, but there is no option. I mean, there is no use if you choose this availability zone 1, 2, 3, because if you go with zone redundant, Microsoft will take care of your load balancer availability. You no need to worry about zone 1, 2, 3, things like that. Until unless if you have 3 different load balancers. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇచ్చావు ఇక్కడ, ఓకే ఇది పోతే ఏంటి పరిస్థితి అని నీకు డౌట్ ఉంటే కనుక, you're going to create one more load balancer like here, and you're going to link all that load balancers to your backend virtual machine. సేమ్ మళ్ళీ అలాగే అనమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఇస్తావు. అంటే ఏంటి, ఇన్ కేస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, సారీ getting cough, just a second. Right. So if there are any issues with your load balancer, if it is a single load balancer,
then you're going to see connectivity issues. If you have multiple load balancers, it will be beneficial for the users because load is getting shared between the load balancers as well. So in that case, you can go for 1, 2, 3 exclusively and create multiple load balancer. But for now, if you give this zone redundant, Microsoft will take care the redundancy mechanism in the backend, and it will give you SLAs of about 99.99%. అంటే ఏంటి 99.99% అవైలబుల్ లో ఉంటుంది based on the service level agreement, which we call it as SLAs from Microsoft. Okay, so one moment. Right, so that is the main benefit of this zone redundancy. So let me go with this static IP address, click on add. We have got this front end IP address as we draw here in this diagram. Okay, so if you want to say this, yeah, that's fine. We have got this front end IP address, and next backend pool. సో బ్యాకెండ్ పూల్ అంటే ఏంటి, ఏవైతే విఎమ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ డ్రా చేసాం కదా డయాగ్రామ్స్. వన్ మూమెంట్, ఐ డ్రా, యా, జస్ట్ వన్. So all this backend pools, you can add multiple virtual machines. Here in the diagram I have given only 3 machines. You can draw multiple virtual machines. Okay, so we are going to get, based on the example, I'm going to deploy only 3 virtual machines. At this stage there are no virtual machines in our subscription except one virtual machine which we have got, demo virtual machine. I don't know who has created this one, or even if I don't know if it is me, but which is fine. Add a backend pool, and here you have to give backend pool name, and it would have displayed ఇక్కడ ఉంది కదా యాడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ యాడ్ ఆప్షన్ దగ్గర మీకు మల్టిపుల్ విర్చువల్ మెషిన్స్ యాడ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండేది. నౌ this option itself is disabled because, see here, IP configurations associated to virtual machines and virtual machine scale set must be in the same location as the load balancer and be in the same virtual network. సో సేమ్ లొకేషన్లో ఉండాలి, సేమ్ విర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఫర్ నౌ there is no backend pool, so this can be added later after creating load balancer also. So I will skip this one because we don't have any of our virtual machines readily available at this stage. I'll go with this option next, inbound rules, and these are the rules which we are going to discuss after the creation of load balancer. Ignore all these settings, we have done only till this point at the time of creation. లేదు నా దగ్గర ఆల్రెడీ VMs రెడీ ఉన్నాయంటే కనుక you can go and add that backend pool here. Otherwise you can skip this option because it is not mandatory. And let me go with next, even this inbound rules, outbound rules, review and create. And create. So this will be done within a few minutes or even seconds. So once it is done, we will see the uh, load balancer settings. Right, so deployment is complete. It means load balancer is created.
and refresh. I'll go to home page. Yeah, here you can see load balancer is created, and click on this, and you have got various settings that can be managed. Whatever you have seen at the time of load balancer creation, you can see all that features under this load balancer settings. So backend pool ఇక్కడ empty ఉంది ఎందుకంటే, let me draw one more diagram. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది మాత్రం క్రియేట్ చేశాను, which is ILB internal load balancer with front end IP address క్రియేట్ చేశాను. Okay, front end IP address. Now you need to have virtual machines available to connect from this load balancer as part of backend pool. So ఇవి లేవు కాబట్టి ఇక్కడ blank ఉంది. So now I'm going to add, I'm going to create virtual machines quickly as part of our availability set lab. And we know how to create availability set using fault domain and update domain. I'm going to choose the same mechanism in this resource group. Let me verify. Yeah, this is availability set resource group. And you know how to create virtual machines. I will make it quick here because you are already aware of this creation process. Yes, observe whatever I'm doing here. Virtual machine name, I'll make it as VM1 ES2S. So I'm going with availability set. Whatever you choose, you can choose availability zone also. Let me choose availability zone because we have already discussed about availability set. So let me choose zone 1, 2, 3 all together at a time so that I can save time here by creating 3 virtual machines at a time. Okay. And standard image, I will choose 2019, and I'm going to choose DS1v2, which is the basic size. And I'm going to use the username and password, which I use generally. Okay, I'm going with basic ports 3389. Next, I'm not adding any additional disks, as you know how to add the disks. Okay, networking. So since we have already a VNet, our recommendation is to choose a network which is linked to a load balancer. You can see here from the front end IP address, it is availability set RG VNet. So here it is selected, and see here 3 public IP address will be created with the names shown above. So ఈ names తో 3 పబ్లిక్ IP address ఒకేసారి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఒక్కొక్కటి చేయొచ్చు కానీ VMs, బట్ we have seen that in availability set అయితే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేయాలి అండ్ అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, క్రియేట్ చేసుకోవాలి. బట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో మనకు ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి I have chosen all the 3 zones, and missions will be deployed in 3 different buildings in the same region, and we can have that load balanced. Next, and I'm going with the default settings, review and create. It is showing that validation failed. Let's see what is that validation. So it is showing that networking. See here, load balancer. సో ఇక్కడ ఏంటి, 3 virtual machines సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు కదా, ఇది అడుగుతుంది అనమాట, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో యాడ్ చేయాలా వద్దా. విర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే డైరెక్ట్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో యాడ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు.
it will show that here. If not, it is not showing for some reason. I'll tell you why that it is. I'm going with none. I'm choosing no load balancer at the time of VM creation process, but I'm going to add after the creation of virtual machines. Okay, let's see. Review and create. You have to observe all this kind of errors and create. So let's see, this will take a few minutes again because we are deploying 3 virtual machines across 3 different zones. VM 1, 2, and 3. Yes, let it go. And let's come back to our virtual machines section. You can see that VM1-1, VM1-2. So the numbers, I would have taken this VM1 so that it would have been clearly like VM1, 2, 3. But here I've given VM1 for the first VM. Numbers has been picked up automatically. And you can see public IP address are also associated to this. Now, so there are 3 virtual machines which are displaying here. And let me refresh. Right. Now, I will refresh this page as well, the load balancer page. Click on this load balancers. Click on this. Let's try to add machines to this backend pool. ఇక్కడ చూసారా బ్యాకెండ్ పూల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. యాడ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ యాడ్ అనే ఆప్షన్ మనకు వచ్చింది. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద విర్చువల్ మెషిన్స్ హియర్. ఇంతకు ముందు అక్కడ యాడ్ అనే ఆప్షన్ గ్రేడ్ అవుట్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో నౌ హరి హరి వీడియో డిలే అవుతుంది అది. వీడియో డిలే అవుతుందా? యా, స్క్రీన్ షేరింగ్ డిలే అవుతుందా? సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, అశ్విని నీకు డిలే ఉందా? స్లోగా ఉందా? నెట్వర్క్ ఇష్యూ చూసుకోవాలి. నాదైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది నెట్వర్క్. నేను డౌన్లోడ్ వీడియో ఒకటి ప్లే చేసి చూసా, అవుతుంది అందుకని. ఏమో, ఐ మీన్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కిను ఆ వీడియో బఫరింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ మై నెట్వర్క్ స్పీడ్ హియర్. ఓకే, looks like there is a delay in my network itself because ఇప్పుడు ఇక్కడ 300 mbps చూపించదు నాకు. So it looks like there is a network issue from my side, but anyhow you are able to catch it even at least slowly also, right? వాయిస్ ఫాస్ట్ గానే వస్తుందా? వాయిస్ ఇస్ క్లియర్. వాయిస్ కాల్ మీద అంటే స్క్రీన్ లేట్ గా వస్తా ఉంది, షేరింగ్ మరేమో డిలే అవుతుంది. తెలియదు. అంటే నువ్వు యాడ్ అనే ఆప్షన్ చెప్పావు కదా, అది చూస్తాను స్క్రీన్ ఎక్కడ ఉంది, నేను అక్కడ కాకపోతే చూపించలేదు. అదే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఉంది అంటే చూపించట్లేదు. కొంచెం లేట్ గా వచ్చి, అంటే లేట్ గా వచ్చింది ఆ స్క్రీన్ అనేది, లేట్ గా చూపించింది. ఓకే ఓకే, that's fine. Okay, right, we'll see. So in the load balancer you have an option to choose add, and you have to give the name of your backend pool. So I will give the name of this as
ILB బ్యాక్ ఎండ్ పూల్. ILB అని ఎందుకు రాస్తానంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్ పూల్ అనేది పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లోడ్ కామన్ గా ఉంటుంది. సో I have differentiated by giving this name ILB. You can add it by using IP address or network interface. Either cases you can choose. IP address is nothing but it is associated to network interface. So you can, I'll go with this network interface card, NIC card. Image చూపించాను కదా, if you want to see that NIC card, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటది, even for every laptop you will find this kind of port. But for because we are using Wi-Fi adapters, for some laptops we will not have this network interface cards. In Azure, if you want to use that virtual network IP address, this is mandatory, which is virtual thing and will be associated to your virtual machines from Azure directly. So I'm adding that all these three virtual machines, which are there in three different availability zones. You can see it right now. నిక్ కార్డ్ ఇప్పుడు Raghu, చూపిస్తాను. ఓహో చాలా స్లోగా ఉంది. అశ్విని నీకు కనిపిస్తుందా బాగా ఫాస్ట్ గానే? Ashwini, can you hear me? 30 seconds డిలే పర్ఫెక్ట్ గానే అవుతుంది. ఉంది. ఓకే, ఏంటో రఘు తెలియదు నాకు. ఇప్పుడు నీకు ఆహా. ఏది కనిపిస్తుంది రఘు? ఇప్పుడు ఏది కనిపిస్తుంది నీకు చెప్పు. యాడ్ ఐపీ ఓహో. కాన్ఫిగరేషన్ టు బ్యాకెండ్ కోడ్. లేదు నాకు ఆ, విఎమ్స్ యాడ్ చేశారు కదా, ఆ పేజ్ ఉంది. అయితే రఘు అదే నీ అదే సైడ్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. అదే బ్యాకెండ్ పూల్ చూపిస్తుంది. యాడ్ ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ టు బ్యాకెండ్ పూల్. అది కాదు, ఆ అమ్మాయి చెప్తున్నది విర్చువల్ మెషిన్స్ లిస్ట్, నీకు వేరే లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. చూపిస్తాను. రేపు పైన హెడ్డింగ్ చదివా. ఆహా, హెడ్డింగ్ చదివావా? ఓకే సరే. Click on add. That's fine, we have to bear with this. And then save. So once you add that virtual machines, save it. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి లింక్ ఇచ్చాం, కనెక్టివిటీ ఇచ్చాం. ఓకే, this is done. Now how do we want to access this applications on each and every virtual machine? So there is a process which I'm going to install sample application on each and every virtual machine, 1 2 3, and then I'm going to use users to define. అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత, as you know, for each and every application there will be for each and every application there will be a port number. Like as we connect for RDP, it is 3389, and for web applications it can be HTTP port number 80, and for HTTPS it is 443. So it depends on how you are going to use your application. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అది. And for that I have to connect to this virtual machines one by one, and then I'll come back to this load balancer. We have got health probe and load balancing rule, and all this will be done within few minutes. Application installation good chance chala se button, we will see. So to install that application I have to go through this virtual machines. So I am going to connect using this public IP address. ప్రతి ఒక్క VM కి public IP address ఉన్నాయి కదా, I'm going to use that. So this is the first VM I'm trying to connect, and I'll do this quickly. So this is first machine, and now parallelly while it logs in I'm going to use second VM as well.
ప్యారల్ గా 3 VMs లో కూడా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో okay, so while it gets connected, I am using third one as well. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇవి రన్ అవుతుంటాయి అనమాట. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ third virtual machine to log in. What I'm doing here is I wanted to demonstrate how load balancer is going to work by installing sample application. Now ఇప్పుడేంటి, I have installed, I mean I have logged into 3 virtual machines. I'm going to first virtual machine. Remember, whenever you work on this server is defined for multiple functionalities. Okay, అంటే ఏంటి, the desktop, whatever we are using as part of our day-to-day activities, we will be using Windows 7 laptops or Windows 10 operating systems, and those are client operating systems. అంటే ఏంటి, పర్సనల్ యూస్ కోసం డిఫైన్ చేసినవి. అందులో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, సర్వర్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సర్వర్స్ ఆర్ మీన్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. అంటే ఏంటి, సో హోటల్లో మీరు సర్వర్ అని వినే ఉంటారు కదా, ఏం చేస్తారు వాడు, he will serve multiple food items to their, I mean, customers, to the hotel customers. Whether it is a breakfast or lunch or dinner, he will be there, or people will be working based on the shifts. However, the end goal of the server is to serve the people in terms of food orders. I mean, he'll take order and he will deliver orders in the hotel. That is hotel terminology. Similarly, here in technology also, server will help businesses for more and more different activities and different functionalities to serve its customers, whether it is a web application, database server, user management server, file server, itla different roles play చేస్తుంది అనమాట. Now, how are you going to define the roles? So in each and every server, there will be a feature called server manager. Okay, సర్వర్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సర్వర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సర్వర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఈ సర్వర్లో ఎన్ని రోల్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు హోటల్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. హోటల్లో ఒక సర్వర్ ఉన్నాడు, 100 మంది ఉంటారు, 100 మందికి వాడే ఫుడ్ సర్వ్ చేయాలంటే డిలే అవుతుంది, అంటే స్లో అవుతుంది అనమాట. బికాస్ వన్ పర్సన్ కాంట్ హ్యాండిల్ ఆల్ 100 రిక్వెస్ట్స్. సిమిలర్లీ, one server in the technology side can't handle multiple things. అందుకోసమే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అవి ఇవి తీసుకొచ్చాం. బట్ ఒక సర్వర్ రోల్ ఏంటి అంటే, వాడి ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, దేనికోసం యూస్ చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్. సో వీ విల్ డిస్కస్ దిస్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అగైన్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ స్కోప్. యూ కెన్ ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. విల్ సీ దట్. సో ఈ సర్వర్ రోల్లో ఏంటంటే ఇన్ని రోల్స్ ఉంటాయన్నమాట. one server can do all these roles, but if you install all these roles in your one server, that is going to crash, ఎందుకంటే అంత లోడ్ తట్టుకోలేదు కాబట్టి. జస్ట్ లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్, one person can't serve for 100 members, and if he takes orders for 100 members and if he is not able to serve, all the customers will be shouting on him, where is my order, where is my order. So that will be more pressure on that server. Same here, it is not recommended to have one or two roles in single server. ఇక్కడ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోల్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం యూస్ చేస్తాం. అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయం ఎప్పుడు కూడా, ఈవెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో కూడా అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయం. ల్యాబ్లో అయితే చేసుకోవచ్చు కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సర్వర్ లోడ్ విల్ బి, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ హై. అంటే ఏంటి, సిపియు కానీ మెమరీ కానీ ఎక్కువ ఉంటే కనుక అన్ని చేయొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్.
సో ఇప్పుడు నేను చేసే రోల్ ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. అంటే ఏంటి, వెబ్ సర్వర్ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే యూ కెన్ యూస్ దిస్ సర్వర్ యాజ్ a web server to launch a simple default web application. నీ దగ్గర కోడ్ అవసరం లేదు అండ్ నీ దగ్గర వేరే ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ అవసరం లేదు. సో విల్ గో విత్ వెబ్ సర్వర్. నెక్స్ట్, go with next install. I will repeat the same process in second server as well. Okay, this is the second server, and add roles and features. Next, and here also I will have web server, add features, next, install. And I will do the same step in the third server because we are testing a load balancer, how the load will get shared. So దానికోసం 3 servers కావాలి కాబట్టి 3 చేసాం, and 3 applications with the same configuration which will be installed on 3 servers. And this is the third server, web server, add features, next, install. So this will take a few seconds. Now I'll go to first server. It is started. నేనేం చేస్తానంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్తాను, ఎందుకంటే ఆ హోస్ట్ నేమ్ చూడడానికి. హోస్ట్ నేమ్ అంటే ఆ విఎం నేమ్. ఈ విఎం మనం VM1 లో ఉన్నామా? ఎస్. VM1 IP అడ్రస్ ఏంటి? 10.0.0.6. ఓకే, సో ఎందుకు ఇలా వెళ్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ IP అడ్రసెస్. నౌ ఐల్ గో టు సెకండ్ VM. ఇది ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్స్ విచ్ విల్ బి ఫైన్. Run. Even in second server also I'm going with same feature, host name. ఇది సెకండ్ VM. అక్కడ చూడొచ్చు నేమ్ IP config 10.0.0.7. ఫస్ట్ దానికేమో 10.0.0.6 వచ్చింది, దీనికి 10.0.0.7 వచ్చింది. Now the third mission, let's see here. What's happening? Okay, let's see host name. ఇక్కడ ఏంటి, this is the third virtual machine, and let's see IP configuration. దీనికి IP అడ్రస్ చూసారా, 10.0.0.5 వచ్చింది. అంటే ర్యాండమ్ పిక్ చేసుకుంది కాబట్టి ఫస్ట్ VMకి ఏమో 6 వచ్చింది, సెకండ్ VM 7 వచ్చింది, అండ్ దీనికి 5 వచ్చింది IP అడ్రస్. అండ్ 4 ఎక్కడ ఉంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఉంది. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ఫస్ట్ సర్వర్. దిస్ ఇస్ VM1 0.0.6 which is fine, అండ్ అది మినిమైజ్ చేశాను. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఫీచర్ installation succeeded. Okay, so now close it and ఆ రోల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఒక సింపుల్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఐ విల్ షో. అజ్యూర్లో ఇంటర్నెట్ సూపర్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై ఫార్ facebook.com, చూసారు ఇక్కడ పాపప్ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాపప్స్. సో ఇట్లాంటి పాపప్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే, ఎందుకంటే ఇవి యాడ్ క్లోజ్ అని కొట్టుకుంటుంటే నీకు టైం పట్టేస్తుంది, చూసావు వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ అన్సపోర్టెడ్ బ్రౌజర్. సో ఇట్లాంటి పాపప్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి మనం, సర్వర్ మేనేజర్లో దిస్ ఇస్ అడిషనల్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ బికాస్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యాడ్ క్లోజ్ అని కొట్టుకుంటా ఉంటే ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ.
because this is a security protection. Now ఇప్పుడు చూడండి, facebook.com అని కొట్టంగానే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అన్సపోర్టెడ్ బ్రౌజర్, బట్ ఆ పాపప్స్ అయితే రావట్లేదు. ఓకే, సో మీరు ఇందాక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, బేసిక్కి అప్లికేషన్ బ్రౌజ్ చేయాలంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మన దగ్గర యూఆర్ఎల్ లేదు, ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్లే ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ట్రై విత్ 10.0.0.6 ఇలా వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఆ వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే రోల్ డిఫాల్ట్ గా ఈ సెట్టింగ్స్, ఈ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు సెకండ్ సర్వర్, దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ 10.0.0.7 కదా. నేనేం చేస్తున్నాను, ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఆ పాపప్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నా, లోకల్ సర్వర్లో ఆఫ్ చేస్తున్నా. ఆ పాపప్స్ వస్తే కనుక ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు యాడ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ యాడ్ అండ్ క్లోజ్. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ సర్వర్. సెకండ్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, 10.0.0.7. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ VM లో కూడా వెబ్ పేజ్ సేమ్ వస్తుంది. నౌ I will go to third VM as well. We'll take extra 5 minutes today and then we will close that availability set internal load balancer. ఇక్కడ కూడా నేను ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఈ ఫీచర్స్ అన్ని సర్వర్ మేనేజర్ లో ఉంటాయి, మన ల్యాప్టాప్ లో టెస్ట్ చేయాలంటే కుదరదు ఇవన్నీ. నౌ సో హియర్ అండ్ ఈ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఎంత, 10.0.0.5. రైట్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ డయాగ్రామ్కి వెళ్తాను. సో దిస్ ఈజ్ 10.0.0.6, ఇది 10.0.0.7 ఈ సెకండ్ ఐపీ అడ్రస్, సెకండ్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. దీనికేమో 10.0.0.5 అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐపీ అడ్రస్ ఎంత, ఒకవేళ తెలియదు అనుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేసి చూడొచ్చు అనమాట. 10.0.0.4 వచ్చేసి మీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐపీ అడ్రస్. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్ జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్. 10.0.0.4. నౌ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎవరైనా యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకు ఈ విఎంస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వమన్నమాట, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూరిటీ రిస్క్. అండ్ ఈ విఎం ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చామనుకో వాడు దీన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది డౌన్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి, అందుకోసమని ఏం చేస్తామంటే ఈ 10.0.0.4కి యూఆర్ఎల్ మ్యాప్ చేస్తాం. ఎలాగా, 4 మనకు డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అని ఉంటాయన్నమాట, మ్యాపింగ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ సమ్వన్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ 10.0.0.4 or vice versa, it should direct to www. I will take an example, internalweb.com. ఎవరైనా కానీ internalweb.com యాక్సెస్ చేయగానే వాడిని 10.0.0.4 తీసుకెళ్ళాలి. అండ్ 10.0.4 దేనికి లింక్ అయింది, బ్యాక్ ఎండ్ లో మెషిన్స్ అయింది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై google.com, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అది వర్క్ అవుతుంది. అదే మనకు ఐపీ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పారనుకో, గుర్తుపెట్టుకోలే, మర్చిపోతావు. కరెక్ట్. సో దట్స్ ద రీజన్ we will be having this kind of mappings and which will be taken care by DNS records. ఓకే, 10.0.0.4 ఇలా మ్యాప్ చేస్తాం. బట్ మన దగ్గర ఈ వెబ్సైట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సర్వర్స్, డైరెక్ట్ గా 10.0.0.4 తో యాక్సెస్ చేస్తాం. బట్ యూజర్స్ అందరికీ అలా ఇవ్వమన్నమాట, చాలా మంది ఉన్నప్పుడు. నౌ
user 1, user 2, whatever it is. Let's come back to servers. ఇది 10.0.0.6 అంటే ఫస్ట్ సర్వర్ అనుకున్నాం, 10.0.0.7 అంటే సెకండ్ సర్వర్ అనుకున్నాం, అట్లా ఉన్నాయి. బట్ యూజర్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు లోడ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ ఇన్ ద కోడ్. ఆ వెబ్సైట్ కోడ్లో నేను ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ రాస్తాను. ఏమని అంటే it is HTML code. So whenever you install that web server on your server, go to C drive, inetpub, www root. ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో డిఫాల్ట్ గా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనమాట. నేనేం చేస్తాను, లెట్స్ సి, ఇఫ్ యు నో this HTML, this will be very easy. /h1, this is from VM1-1 అని పెడతాను. Okay, I will save this, close it, and let me browse this page. ఏదో రాంగ్ రాశాను అక్కడ. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూస్తారా, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ VM1 ఉంది. సో నేనేం చేస్తానంటే అది మార్చేస్తాను, పైన రావాలి. ఇక్కడ వస్తే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడడానికి, అంటే లోడ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది చూడాలి నేను ఇప్పుడు అది తీసేస్తాను అనుకుందాం. జనరల్గా అయితే ఎవరు ఇది యాడ్ చేయాలన్నమాట, మనం ఎగ్జాంపుల్ కోసం డిఫైన్ చేయడానికి ఇది రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేసాను. నౌ ట్రై టు బ్రౌజ్ దిస్ పేజ్. నీకు VM1 కానీ ఏది కనపడదు అనమాట. It is a normal page, but to differentiate this, we are looking for this type of configuration. Now, let me open this again. It is a simple HTML, this one header, I'm writing it as this one. This is from VM1-1. Now refresh. చూసారా, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, ఇది VM1 నుండి లోడ్ వస్తుంది అర్థం. Now, I'll go to the second server and there also I will change the code which is HTML text. ఇది యాక్చువల్ వెబ్ అప్లికేషన్ కాదు, ఒక రోల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు నీకు సింపుల్ వెబ్ పేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది అనమాట. టెస్టింగ్ కోసం అది చేస్తున్నాం మనం. inetpub root ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇది అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. నోట్ప్యాడ్ హెడర్, అండ్ ఇదేంటి VM1-2 కదా, లెట్ ఇట్ గో. VM1-2, సేవ్ దిస్, క్లోజ్ ఇట్, అండ్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయండి. 10.0.0.7 గా సెకండరీ సర్వర్ IP అడ్రస్. రిఫ్రెష్, you got this one. Same thing I am going to do in third server. Just differentiate చేయడానికి మనం రాస్తున్నాం అలాగంతే. This PC, C drive, inetpub, root, open with notepad and header, and I am using this third one because this is the third virtual machine. Close it and refresh this. Now VM1-3 కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ a third server IP address. బట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇందాక మనం చేసినవన్నీ ఏ సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యి ఆ సర్వర్ IP address తోనే బ్రౌజ్ చేసాం. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, బయట ల్యాప్టాప్ నుండి కావచ్చు లేదా బయట ఇంకో సర్వర్ నుండి కావచ్చు, యూజర్ 1 అనేవాడు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలి. వాడు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ హ్యాస్ టు యూస్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP అడ్రస్. మన దగ్గర URL లేదు కాబట్టి, మ్యాపింగ్ లేదు కాబట్టి, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ డైరెక్ట్లీ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP అడ్రస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో నేను ఫస్ట్ VM లాగిన్ అవుతాను. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP అడ్రస్ ఏంటి, 10.0.4 కదా. చూడండి మీరు,
లోడ్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ కమింగ్. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఎందుకు చెప్పండి? వీ డిడ్ నాట్ డిఫైన్ రూల్స్. ఇక్కడేమో ఇంటికి కనెక్షన్ చేసాం, బట్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్? పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయలేదు. ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు? హియర్ front end IP address, and then we have got backend pool. Yes, we have added 3 virtual machines, which is good. Health probe and load balancing rule. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనం చేయలేదు ఇంకా. Now let's see. I'll finish this one because I cannot take it to the next session because that will lose continuity. Health probes అంటే ఏంటి? Let me explain. Load balancer ఉంది, backend pool ఉంది, and ఈ load balancer ఏం చేస్తుంది? It is going to check the health of the connectivity. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దీనికి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ఏ పోర్ట్ నెంబర్ కనెక్టివిటీ చెక్ చేయాలి అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఎంతసేపట్లో టెస్ట్ చేయాలి. ఈ కనెక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెక్ చేసుకుంటుంది అండ్ లోడ్ ఇక్కడ షేర్ చేస్తుంది. లేదంటే సెకండ్ విఎంకి వస్తుంది, లేదంటే థర్డ్ విఎంకి వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద హెల్త్ కండిషన్, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ we have an option here, health probe. We are probing the health. పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంటుంది అనమాట అది. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ILB health probe and protocol TCP, or you can go for HTTP, or by default I'll go with TCP because we don't have multiple web pages. We have got only one web page. And interval ఎంతసేపట్లో చెక్ చేయాలి? ఎవ్రీ 5 seconds చెక్ చేయాలనా? Yes, you go for this 5 seconds. Every 5 seconds it will keep on checking. If I give 2 seconds, it will not pick up. The minimum value that you can give here is 5 seconds. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ 5 seconds ఇది చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఇది వర్క్ అవుతుందా, ఇది వర్క్ అవుతుందా, ఇది వర్క్ అవుతుందా. ఇక్కడ లోడ్ వచ్చేదాన్ని బట్టి ఓకే ఇది వర్క్ అవ్వకపోతే ఇమీడియట్గా ఇక్కడ పంపించాలి. అదే నేను ఇక్కడ చెక్ చేసి 10 minutes అయింది అనుకో, యూజర్ విల్ ఫీల్ దట్ ఓకే అప్లికేషన్ స్లోగా ఉంది, అది వర్క్ అవ్వట్లేదు, సమ్ కంప్లైంట్స్ విల్ కమ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద మినిమం టైమ్ హియర్ 5 seconds. యాడ్ ఇట్. రేపు పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఫాస్ట్ హియర్. సో హెల్త్ ప్రోబ్ ఇచ్చేసాను, పోర్ట్ నెంబర్ 80లో వర్క్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. అండ్ రూల్, ఇక్కడ హెల్త్ ప్రోబ్లో టైమింగ్ డిఫైన్ చేసావు, అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద రూల్ ఫర్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అంటే ఏంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్ సపరేట్, బ్యాక్ ఎండ్ సపరేట్, హెల్త్ ప్రోబ్ సపరేట్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక రూల్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాం. We call it as load balancing rule. Add it. So I'll make it as ILB rule 1. ఇక్కడ నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. క్రియేట్ చేసావు, అవన్నీ కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఎండ్ పూల్, TCP, పోర్ట్ నెంబర్ 80, బ్యాక్ ఎండ్ పోర్ట్ కూడా 80, health probe, and remaining settings we will discuss in next session. I'll go with same settings. Add. Right. So we have got load balancing rule is also created. Now నేను సర్వర్ లాగిన్ అవుతాను, ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను, వర్క్ అవుతుందేమో చూద్దాం. అదే నేను నార్మల్ IP అడ్రస్ ఇచ్చాను అనుకో, 10.0.0.6 ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది.
10304 ఇచ్చాను అనుకో, I'll keep on refreshing. Let's see whether it's going to work or not. It is not working. అంటే ఏంటి, port number is missing for virtual machines as well. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఓపెన్ చేసా, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఈ విఎం లెవెల్లో ఓపెన్ చేయాలి కదా పోర్ట్ నెంబర్ 80 అనేది, అప్పుడే కదా మనకు వర్క్ అవుతుంది. అండ్ అదే కదా ఇక్కడ చేసాం మనం. బ్యాక్ ఎండ్ కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్లో పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చావు, బ్యాక్ ఎండ్ పోర్ట్ 80 ఇచ్చావు, మరి వర్క్ అవ్వాలంటే అక్కడ అలో చేయాలి కదా. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు virtual machines VM1 నెట్వర్కింగ్, ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ VM1 NSG, and for each and every virtual machine there is a okay, there is only one NSG. Let me add inbound rule, అంటే బయట నుండి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి inbound rule ఇక్కడ ఇవ్వాలి. If you have practiced this rules perfectly, we can go with this settings directly. And ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, HTTP సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, port 80, add it. అంటే ఏంటి, I have opened port number 80 on this network security group. Let me verify it from all the systems. Yes, VM3 లో ఉంది, VM2 లో ఉంది, ఎందుకంటే it is using common network security group. ఒక చోట ఇచ్చేస్తే అన్ని చోట్ల వర్క్ అవుతుంది అనమాట. Now I'll refresh this page. So the port numbers are open for all the virtual machines, right? And let's go back to this first server. Now refresh. వర్క్ అవుతుందా, ఇందాక వర్క్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది చూసారా. అండ్ నేను ఫస్ట్ విఎంలో ఉన్నాను, ఇఫ్ యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ హియర్. ఫస్ట్ విఎంలో ఉన్నాను, VM1-1. యాక్చువల్గా మనం బయట నుండి ట్రై చేయాలి, బయట ఇంకో మెషిన్ లేదు కాబట్టి ఆ సర్వర్ నుండి ట్రై చేస్తున్నాను. సో నాకు లోడ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, VM2 నుండి వస్తుంది. నేను రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ 1 సెకండ్. అబ్జర్వ్ చేస్తానండి, ఆ లోడ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. చూసారు ఇప్పుడు VM1-3 వచ్చింది. నేను రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ బటన్ వాడట్లేదు, ఐ మీన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కీబోర్డ్ బటన్ యూజింగ్ F5. మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ రిఫ్రెషింగ్, అది ఏమనుకుంటుందంటే ఓకే లోడ్ ఎక్కువ వస్తుంది, లోడ్ స్ప్రెడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. నవ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ VM1-2, అంటే సెకండ్ విఎంకి వెళ్తుంది ట్రాఫిక్. సో VM1 ఎందుకు చూపించట్లేదు, నేను అక్కడ నుండి లాగిన్ అవుతున్నాను కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం అర్థం చేసుకున్నది, ఓకే వీడు ఇక్కడ నుండి లాగిన్ అయి చేస్తున్నాడు, నేను మళ్ళీ డైరెక్ట్ ఇక్కడ లోడ్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అవాయిడ్ చేసి ఈ రెండింటికి ఇస్తుంది అనమాట. అదే VM2కి వచ్చాను అనుకో, ఇది స్కిప్ చేస్తుంది, VM1-3 వస్తుంది. చూద్దాం అది కూడా. I have to use load balancer IP address here. Let it load. Okay, it is, yeah. ఇప్పుడు చూసారా VM1 నుండి వస్తుంది మనకు. I will keep on refreshing. VM3 వచ్చిందా, you can observe that I am using keyboard. సో కొద్దిసేపు రాదనమాట, ఎందుకంటే లోడ్ అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందని చెప్పేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అర్థం చేసుకొని VM3కే పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసారా కంటిన్యూస్ గా ప్రెస్ చేస్తానికి ఏమర్థం చేసుకుంటుంది అంటే ఓకే లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది, నేను ఇంకో దానికి షేర్ చేయాలి అనుకుంటుంది అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్. నార్మల్గా అయితే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అనమాట, లోడ్ని బట్టి షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as VM1. అదే ఇప్పుడు VM3కి వచ్చాను అనుకో, ఇది కాకుండా మిగతా రెండు నుండి లోడ్ వస్తుంది అనమాట. అదే ఇక్కడ బయట నుండి ట్రై చేశారు అనుకో, యూజర్ 1 ఎక్కడో బయటకు వచ్చినాడు,
వాడికి 3 వస్తాయి. If you keep on refreshing, I will show that in public load balancer in next session. ఇప్పుడు థర్డ్ VM లోకి వచ్చాను అనుకోండి, 4 VM1 లోడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం ఏం రావాలి మనకు, VM2 రావాలి. I'll keep on refreshing. అబ్జర్వ్ చేయండి, VM2 వచ్చిందా? It means load is getting shared between the servers using this load balancer, and it is considering that when there is a high load, even if you are trying to refresh this, it is switching load from one server to other server. స్విచ్ అవుతుంది కానీ నీకు అప్లికేషన్ అయితే డౌన్ అవ్వట్లే. ఓకే, నేను ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చాను మన ఎగ్జాంపుల్ కోసం. రియల్ టైంలో ఎక్కడి నుండి యాక్సెస్ అవుతుంది అనేది నాకు అనవసరం. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అంతే. ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, అమెజాన్ కావచ్చు, నీకు వెబ్సైట్ వర్క్ కావాలి, నువ్వు షాపింగ్ చేసుకోవాలి అంతే. బయట ఎక్కడ ఏ సర్వర్ ఉంది నాకు అనవసరం, అది దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై దేర్ అడ్మిన్స్. బట్ ఇక్కడ ఎలా ఎందుకు చూపించానంటే, టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ better, I have updated this simple HTML text and I am showing this example. Okay, I know it's already late. I'll stop